Are you ready to learn everyday English? Lesson 46. Let's go. 후에 after, 일어나는 것은 to wake up, 아침에 in the morning, 아침에 일어나는 것은 to wake up in the morning, 나는 아침에 일어나요. I wake up in the morning, 나는 아침에 일어난 후에 after I wake up in the morning, 샤워를 하는 것은 to take a shower, 나는 샤워를 해요. I take a shower, 나는 아침에 일어난 후에 샤워를 해요. After I wake up in the morning, I take a shower. After I wake up in the morning, I take a shower. 우유를 마시는 것은 To drink milk, 나는 우유를 마셔요. I drink milk, 나는 아침에 일어난 후에 우유를 마셔요. After I wake up in the morning, I drink milk. After I wake up in the morning, I drink milk. 학교에 가는 것은 To go to school, 나는 학교에 가요. I go to school, 나는 아침에 일어난 후에 학교에 가요. After I wake up in the morning, I go to school. After I wake up in the morning, I go to school. 운동하는 것은 To exercise, 나는 운동해요. I exercise, 나는 운동을 한 후에 After I exercise,
After I exercise, 많이 먹는 것은 to eat a lot. To eat a lot. 나는 많이 먹어요. I eat a lot. I eat a lot. 나는 운동을 한 후에 많이 먹어요. After I exercise, I eat a lot. After I exercise, I eat a lot. 유튜브를 본 후에 After I watch YouTube, after I watch YouTube, 나는 자러 가요. I go to bed. I go to bed. 나는 유튜브를 본 후에 자러 가요. After I watch YouTube, I go to bed. After I watch YouTube, I go to bed. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.